Welcome to Wilby.English. 이번 주 수업에서 배운 표현들을 다시 한번 복습해 보겠습니다. 짧은 영상이지만 많은 도움이 되니까 즐겁게 시청해 주세요. 첫 번째 표현입니다. Instead, myths were told to explain it. Instead, myths were told to explain it. 이 표현은 대신 그것을 설명하기 위해 신화가 전해졌습니다. 라는 뜻입니다. 두 번째 표현입니다. Can life return to land that has been destroyed by a volcanic eruption? Can life return to land that has been destroyed by a volcanic eruption? 이 표현은 화산 폭발로 파괴된 땅에도 다시 생명이 돌아올 수 있을까요? 라는 뜻입니다. 그럼 오늘의 유용한 표현을 다시 한번 읽어보겠습니다. Instead, myths were told to explain it. Can life return to land that has been destroyed by a volcanic eruption? 영상 시청 후 본인의 이름 이니셜을 댓글로 남겨주세요.